Hello, and when I'm for our group, you mo me de Eradia sum de mi chia ubia. I hope say Eradia dum yina yet yasia ye won kwa. Eti eyasida ena yede ema Erade. Mpacho ena no pempesi mi she yinkwa nki tuebi. Edifi Isaiah chapter 54 from verse 10 to 17. Mekanfi Amplified Classic. Mpacho mekani brofo na machimuchi. Or say, for though the mountains should depart and the hills be shaken or removed, yet my love and kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace and completeness be removed, says the Lord, who has compassion on you. Verse 11. O afflicted, storm-tossed and not comforted, behold, I will set your stones in fair colors and lay your foundations with sapphires. And I'll make your windows and pinnacles of sparkling agates and rubies, and your gates of shining carbuncles, and all your walls of precious stones. And all your spiritual children, or all your children, shall be disciples, taught by the Lord and obedient to his will. And great shall be the peace and the undisturbed composure of your children. Verse 14. You shall establish yourself in righteousness. You shall be far from even the thought of oppression or destruction, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Behold, they may gather together and stir up strife, but it is not from me. Whoever stirs up strife against you shall fall and surrender to you. Behold, I have created the smith who blows on the fire of coals, and who produces a weapon for his purpose, and I have created the devastator to destroy. Verse 17. But no weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall show to be in the wrong. This peace, righteousness, security, triumph over opposition is the heritage of the servants of the Lord. This is the righteousness or the vindication which they obtain from me, says the Lord. Amen. Patronity awe say, verse 10 or say, impose emepo efiri kwan mu anase mepo ene etutu free kwan mu anase ewoso na efiri ho a medɔ ene memobro hu ayemuye rade se ono ne dɔ ne na ayemuye eremfiri wo ho enti yemfa ne se mo a mo abaga na da no kwa obepɔ ene mepo ahodo akuapem bipo ye frɛ no akuapem Togo range sa mepo no se mpo ewoso na efiri kwan mu a ono erade ne dɔ ene ni na yemuye eremfiri wo ho da. Hallelujah. Eno say na sumdwe apam no eremfi yeso echese erade ama ya sumdwe na ama na ye apam soso ewo ya brabom enti ose na pam no omu oyi na pam mfiri ho enti nechese ye wa sumdwe de bia de ne se ye befa na sumdwe no. Hallelujah. Eno say owo mobrohunu ede mayen. That's verse 10. Verse 11 was say wa ehum ama awoso a obia enchiche wo yere was say hwe me de abo papa bibi te say diamond ni ade no ena me de ebeye wo fapem e je so obesiesie pa ena verse 12 no say wo windows ni ade no wo just wo de enema efe bibi rubies ni ade just precious stones and what be see will send a beya yehu a ebehu say yes onipa we ohrenma erade adom no ebe hren ewo mu. Na verse 13 was say wo mani na beye ono erade asuafo o say wo masumdwe ebedoso mepa cha onyame asem no say wo bɔ mpae a esese wo ka wo ka asem no na ugina eno so ede bɔ mpae enti wo obi a wo ma wo bɔ mpae ma wo ma na wo bɔ mpae ma wo spiritual children na wo say erade me da se wasem se me mani na beye wo wasuafo na wo masumdwe nso ebedoso meji wo masumdwe ma wo na erade me da se o yo masuafo enka say ye esemesi no no de wakɔ num wi yo dabi wo de ene say erade me da wase so me mani na beye wasuafo esemesi ye wasuafo oye wasuani na menim se obehye wabofo ama no hon kronkron ye nimu adwuma na menim se na sumdwe soso ebedoso. Hallelujah. Enti edru verse 14 o say tinini mu na ubegina ewo tinini mu na nia ebo nipa hu de emmen wo
ɛna ne ɛsɛe adeɛ soso ɛmmɛn wo so ho obi wɔ hɔ tumi kra yɛkɔ ha aba ɔwankɔ ankodu ɛno no yɛfrɛ no ade sɛ yɛ ɛsɛe nipa no ɛsɛe wɔn hyɛ brɛ ɛsɛe biribiara ɛsɛe abusua koraa ɛsiane sɛ wɔn ho atitirifoɔ anaasɛ bibi saa na ɔbɔnefoɔ no ayi wɔn afiri hɔ ɔba ɔsi saa nneɛma no ɛbɛpare wo kyerɛ sɛ ɛmpare wo koraa ɛmmɛn wo ɛyɛ Nyankopɔn ne bɔhyɛ a ɔde ɛɛma nie na ɔsɛ worensuro ɛsiane sɛ ehu ɛmmɛn wo wei mu nyinaa yɛ nepa ɛsɛ sɛ yɛfa ɛwɔ Nyame asɛm mu ne yɛgyina so ne yɛde yɛadwen si so ne yɛdwendwen ho na ɛma yɛnya akokoduro ɛwɔ mmerɛ a yɛkɔ mu yi mu so na ɔmo sɛ ɔmo ko wɔ Middle East hɔ no na ɔmo sɛ ɔmo akɔ ceasefire ɛna ahemakye mehwɛ sɛ yɛsɛ ɔmo asan ɛtoto bɔmbo no nti kyerɛ sɛ wohwɛ saa nneɛma no a woyam bɛtu like wobu bɛtu anaasɛ woyam bɛhyew but ɛsɛ sɛ yɛde yɛahotɔsoɔ ɛto Nyame asɛm so nti verse 15 no ɔse hwɛ ɔmo bɛtumi akeka abom na ɔmo aba sɛ ɔmo ɛko ntɔkwa etia wo ana ɔmo yɛ adeɛ etia wo so Awurade sɛ nkurɔfoɔ hyia na ɔmo ka bom ɛne yɛfrɛ no gang up no nkurɔfoɔ hyia na ɔmo ka bom na ɔmo tu etia wo a ɛnyɛ mmɛmɛ Awurade ɛna mafrɛ wɔm wɔse wɔ biara a wɔbɛpagya ne mu atwe ntɔkwa ne adeɛ de etia wo no ɔbɛhwe ase ɛwɔ wo nti ɛna verse 16 no yɛyɛ wia no ɔse hwɛ ɛme na mabɔ otumfoɔ no ya wɔde wɔbɔ mframa edi gu coals so ɛma ɛsɔ na watumi ɛde ayɛ weapon na ɔde ayɛ akondie na ɛsoso akondie biara ni hɔ a yɛbɛbɔ ahyɛ tia wɔ a ɛbɛyɛ yie so sɛ Awurade na ɔbɔ nipa na otumfoɔ na ɔyɛ akondie no but ɔno aso ka kyerɛ sɛ akondie biara ni hɔ a ɛbɛbɔ ahyɛ tia wɔ a ɛbɛyɛ yie akondie ni bi wɔ hɔ a ɛbɔ hyɛ tia wɔ adwene ɛbɔ hyɛ tia wɔ asomdwee ɛbɔ hyɛ tia wɔ sikasɛm ɛbɔ hyɛ tia wɔ awareɛ ɛbɔ hyɛ tia wɔ mma ɛbɔ hyɛ tia wɔ ministry ɛbɔ hyɛ tia nneɛma bebree mpo sɛ ne nipa hu koraa yɛtumi bɔ hyɛ edi tia Awurade sɛ mu bie ni hɔ a ɛbɛyɛ adwuma Nyame ama yɛn asɛm wei sɛnea yɛbɛpagya n'asɛm ɛde ama no so ho Yesu Kristo no ɔyɛ the high priest of our confession ɛsɛ pagya Nyame asɛm ɛde ma no nti sɛ ɔnam asɛm bi mu na akondie bi ɛsɔre a ɛnyɛ sɛ ɔbɛka wano atum sɛ Awurade asɛm na twerɛ wo no wode wano ɛbɛpagya asɛm na ma Awurade wo sɛ Awurade wo se akondie bi ni hɔ a ɛbɛbɔ ahyɛ tia me ɛbɛyɛ yie Awurade mekɔ sɛ adwuma yi mu a ne yɛtu yɛni ɛsame Awurade ɛyɛ akondie ɔbɔnefoɔ no de ba na Awurade wo se ɛnyɛ yie nti Awurade me gyina w'anim saa mmere mesrɛ wo mu ahyɛ w'abɔfoɔ fama me ɛna no wo na ɔyɛ sɛ na waka yɛ Awurade na afei no waka wo ama asɛm no atena wo mu nti nea woyɛ bi asɛ Awurade akondie bi ni hɔ ɛbɛbɔ ahyɛ tia me ɛbɛyɛ yie tɛkrɛma bia nso ɛbɛsɔ me so me ka n'anim ana I condemn it so nti mɛsrɛ bebree sɛ yɛmfa Nyame asɛm no ɛma no nti ɛne deɛ no ɛyɛ Isaiah 54 from verse 10 to 17. Awurade dɔ ɛsoso ohia sɛ yɛde n'asɛm ɛbɛma no ne ɛbɛma n'asɛm atena yɛn mu ɛyɛ meka sɛ Joshua chapter 1 verse 8 yɛma n'asɛm no ntena yɛn num yɛma ne mfiri yɛn num timpatwɛ ne deɛ kakra yi mu bi na fato wano wie ne sɛ twape a wokɔ na woba no na woka wɔ wano nkakra na woma na nante wadwen mu ɛno ansa na ɛbɛma wo akomatɔyɛ mo na afei nso de abɔ mpaeɛ mepa kyɛ mom yɛnyɛ Nyame asɛm no because nea ɛkɔ so ne deɛ sɛ yɛntintim Nyame asɛm mu a wahwɛ a yɛbɛhinhim wohinhim a ne kyerɛ sɛ blood pressure ne deɛ keka ho na ɛbɔ yɛmpɛ saa nneɛma no yɛpɛ Nyame asɛm no na ɛbɛbɔ yɛn asi faako na yɛdi nkonim akɔneasa nyinam nti Nyame nhyira wɔ ɛna anɔpɛ mehyɛ Yesu mogya de kata na wɔtwe so mehyɛ sɛ akondie bi a ɛbɛbɔ ahyɛ tia ɛnyɛ yie atekrɛma bia nso ɛbɛsɔre so nso yɛ condemn Nyame ho kronkron ne dwumadi odi ne sɛ akondie bi a ɛbɛba no ɔbɔnefoɔ no ma ne mu so ɔno pagya a standard against it afei waka wɔ Deuteronomy chapter 28 so sɛ sɛ ɔbɔnefoɔ tu so sa odi ntwo ɛwɔ w'anim ɔnam kwan baako so ba ɔnam kwan so nso dwane wei na yɛ claim ɛma yɛn ho sɛ yɛyɛ Nyankopɔn ma nti ɛyɛ yɛn fa so deɛ nti ɔnhyɛ n'abɔfoɔ ma yɛn nyinaa yɛde fi ne efie ba ɛnyɛ nhyira na wɔtwe ewie yɛn so yɛnhu yɛnka ate asefoɔ ho ne yɛnkasa mpa Awurade ne yɛdi ne yie na menhyira bebree sɛ wɔtie amen